Empapula mukulu Sodo ya presentinga era ekitongole ky'ebyokulonda kwe kyasinzira omuwandiisa ziri mannya malala agatali gagamanyiddwa. N'olwekyo kitegeeza nti omuntu yawandiisibwa talina mpapula oba tyaleeta mpapula. Kakati omusango gwa factually gusinga kwetoololera ku nsonga ya buyigirize. Era ekyo twagala kooti ekirambule bulungi etunule empapula mukulu Sodo yawandiisibwako vis-a-vis amannya g'amatuufu. Kooti ejjamusaba national passport, ejjamusaba national ID, byonna bireete n'empapula. Aha, amawulire agaliwo nga tweteekateeka tubulayo omwezi gumu gwokka okulaba nti nno aba MP abalondebwa ssaako n'abakulembeze abalala ate bagenda maaso mu kulayira. Mu Gwokutaano bagenda okulayira era ne president wagenda okulayira, naye kati amawulire agatandise okuvaawo galaganga ono muganda wa Museveni nga Sodo Kaguta nga yeesimbawo ku Mawogola North n'awangula ekifo ekyo ekyalimu Kasherule ono muwala wa kuteesa. Sodo bamututte mu kooti ng'era ekimutwaza mu kooti ki buyigirize, kigamba obuyigirize bwe bwa kibogwe. Era lawyer Jet Tumwebaze yavuddeyo n'achallenginga obuyigirize bwa Sodo, agamba nti nno ono taweza bitabo era ayagala kooti esooke esazeemu akalulu kano, esazeemu obuwanguzi bwe paka ng'omusango guno gumaze okuwulirwa. What we yagambye, the High Court of Uganda has received an election petition challenging the victory of Mawogola North Member of Parliament Godfrey Aine Kaguta Sodo. The petition was filed on Monday by his rival Jet John Tumwebaze, who is seeking to have the election results nullified and himself declared the duly elected MP. Now, through legal team led by Robert Rutaro of Elgon Advocate, Tumwebaze argues that Sodo does not meet minimum academic qualification required to serve as member of parliament. Biranti kooti ejja kukola amazima, ejja kusala amazima nti bwe mala okutunulira obujulizi buno n'ebikolwa ebyakolebwa kooti n'etunulira ne declaration forms ne01 eziragira ddala nti akalulu John J. Tumwebaze yakawangula. Kooti ejja kukola kyerina okukola gweberangirira oli ebyerukutongo kushoberangira bisazibwemu kwe kusaba kwe kitadde wano. Bwe twajja okulonda ebintu bye twasangayo byalimu nga mutuufu by'ennyamizannyo nga biswaza. Mutuufu kyamazima okulonda tekwagenda bulungi olw'obuvuyo okuwamba abantu abali bagaana okubawa ssente nga bababuzaawo. Ekyamazima okulonda mutuufu tekwagenda bulungi wadde n'akamu, wadde ate still era wadde okukangakanga kwali kw'amaanyi n'okuwamba abantu n'obuvuyo bwalimu bwali butuwekeddemu bwonna, era abantu kyabalobera abamu okujja okukola ki neera kyannaku n'obwo bwennyini abantu bali bazze okulonda era nabo ne bubeera overturned ne returning officer. Mu bigambo bya we ask court to do the right thing and declare Jet Tumwebaze as the duly elected member of parliament upon analysis of all the evidence we have presented, Rutaro said, adding that they have lined up more than 200 witnesses in this case. At the center of the petition is the claim that Sodo did not possess the required Uganda Advanced Certificate of Education or its equivalent at the time of nomination by the Electoral Commission. The petitioner alleges that the academic documents submitted by Sodo were inconsistent and bore different names, raising questions about their authenticity. The law requires a candidate to have an A6 certificate, but there is no clear record showing that Sodo presented such qualification in his own names, the petition states. Now, Tumwebaze's legal team further contends that the document attributed to Sodo were issued under different identity.
and has asked the court to determine whether the nominated candidate is the same person reflected on the academic records. The petition also cites alleged electoral irregularities, including voter intimidation and harassment of opposition supporters. Tumwebaze's camp accuses element of Uganda's People Defence Force of bias, claiming that agents and supporters were arrested, tortured and prevented from participating freely in the election. Yakole kyalina okukola gweberangirira oli ebyekutomu kushoberangira bisazibwemu kwe kusaba ko kitadde wano bwe twajja okulonda ebintu bye twasangayo byalimu nga bituufu byennyamizannyo nga biswaza bituufu kyamazima okulonda tekwagenda bulungi olw'obuvuyo okuwamba abantu abali bagaana okubawa ssente nga bababuzaawo ekyamazima okulonda mutuufu tekwagenda bulungi wadde n'akamu wadde ate still era wadde okukangakanga kwali kw'amaanyi n'okuwamba abantu n'obuvuyo bwalimu bwali butuwekeddemu bonna era abantu kyabaloberaku abamu okujja okukola ki neera kyannaku n'obwennyini abantu bali bazze okulonda era nabo ne bubeera overturned ne returning officer. Now they urge that this action undermines the integrity of the elections and denied voters in Mawogola North a free and fair election. The Electoral Commission has also been named in the petition, with the Sembabule District Returning Officer Gracious Ayirija accused of irregularly declaring the results. According to David Stanley Abomugisha, who chaired Tumwebazi's campaign task force, the results from some polling stations, particularly those where their candidates had strong support, were allegedly excluded from the final tally. For example, results from Kyolola polling station in Sembabule Town Council were not counted. According to the official results released by the Electoral Commission, Sodo was declared winner with 15,923 votes, while Tumwebaze garnered 6,955 votes. Other candidates included Angela Kigonya of the Democratic Party with 274 votes and independent candidate John Ezra Twine, who polled 42 votes. The High Court is expected to set a hearing date of the petition, which could have significant political implication for Mawogola North if the results are overturned. The case set the stage for a potentially contentious legal battle likely to test both credibility of the Electoral Commission process and the enforcement of academic qualification requirements for public offices in Uganda. Mukulu Sodo ya presentinga era ekitongole ky'ebikulonda kwe kyasinzira omuwandiisa ziri manya malala agatali gagamanyiddwa. N'olwekyo kitegeeza nti omuntu yawandiisibwa talina mpapula oba tyaleeta mpapula. Kakati omusango gwa factually gusinga kwetoololera ku nsonga ya buyigirize. Era ekyo twagala kooti ekirambule bulungi etunire empapula Mukulu Sodo yawandiisibwako vis-a-vis amannya g'amatuufu. Kooti ejjamusaba national passport, ejjamusaba national ID, byonna bireete n'empapula z'endala zonna kooti zireete. Kooti etunire amannya agalimu, gemanya agalimu yawandiisibwa, ate gemanya agali mpapula za UNEB, akwanga gamanya ganjawulo. So itegeeza bonna abantu banjawulo. Naye ng'ate empapula za Mukulu Sodo zeyawandiisibwamu nga muziraba erinnya lye bwe liri ku posita ye nembuwandiise nga ku kalulu bwemwalira empapula ate mulimu manya malala. Tegeeza empapula za muntu mulala n'omuntu eyalangira oba yawandiisibwa Mukulu Sodo ne muntu mulala. Mukulu John J. Tumwebaze kwe kuleeta petition eno mu kooti kuba amateeka gamukkiriza okukubira endulu mu kooti ng'awakanya ebyo ebyagenda maaso n'okulangirira Mukulu Sodo Kaguta nti awangudde akalulu ate nga tekyali kituufu. Mu mpaaba yaffe eno tulinamu abajulizi abasoma 200. Abajulizi basoba mu 200 abaleese obujulizi nga balumiriza ebyo ebikolobero ebyakolebwa mu Mawogola North byalabibwako ogulirira abantu, okutiisatiisa abantu, okukwata ba agenti ba Mukulu John Jet ne babasiba nga tewali musango gwonna. Ebyo byonna biri muno obujulizi buli wano.
wati wategeezezza era nga Sodo essaawa yonna bamuteeka mu kaguli atandika okwewozaako ku bino ebigambibwa nti nno obuyigirize bwe bwa kibogwe era nga ne mu kulonda yaintimidatinga abalonzi byebyo ebiva e Mawogola mu Sembabule, Mawogola North mu Sembabule. Tulindirira kooti ng'etandise okuwulira omusango guno ki ekigenda okuvaayo naye nga for now zeezo ensonga eza Sodo. Jukira tuli mu keetalo tuli mu kulaba nti winding up the 11th parliament nga tulindirira ate 12th parliament okubeera ng'eswearinga in ate emirimu gitandike officially mu mwezi ogwokutaano. Kale nno nga zeezo ensonga anaalayira talayire yensonga eriwo. Sodo anaalayira oba talayire. Sodo muto wa mwami Museveni ng'ono nno naye yawangula ekyobwa pulezidenti bwa Uganda. Kale no zezo ensonga ezifa e Sembabule mu Mawogola North County. Wetyo tusobodde ozifuna tujja kuba tutegeeza zonna ezinaaba zikoze eki ezinaaba zizze mu maaso ezinaaba zizze mu mawulire tujja kuba tuzibategeeza ne kooti diwe n'atandika okuwulira omusango guno. Kale njagala nkusiibulire wano kikyolowooza kiteeke mu comment section tiwelabira ku subscribinga ku liking ate kusharinga amanya nze Mr. Essential Katela nze amata agatafa. Reach us on 078 3131 for any question, any query and any suggestion. Katonda akumpeera omukisa ate tusinkane mu video enaaba eddako.